టుడే మనం ఒక SQL హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చూద్దాము. ఈ SQL హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే రియల్ టైమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనాలిసిస్. సో ఇది మీరు రెజ్యూమేలో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీ రెజ్యూమ్కి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక బూస్ట్లా వర్క్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మీకు టోటల్ SQL మీద ఒక రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీకు వస్తుంది. నేను దీనికి సంబంధించిన డేటా సెట్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో డౌన్లోడ్ లింక్ ఇచ్చాను. అక్కడి నుంచి మీరు డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏమేమి క్వైరీస్ చేస్తాము, ఈ రియల్ టైమ్ బ్యాంక్ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తామన్నది ఒకసారి నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇందులో మనం ఏమేమి అనాలిసిస్ పెర్ఫామ్ చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ కస్టమర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, how the customer account balance changes over time. We will analyze this and we will track daily, monthly and cumulative balance trends per account, and we will identify top accounts with highest ending balances, and we will compare credit versus debit transaction patterns, and we will detect high value withdrawal and deposit transactions. We will calculate average account balance per customer, and we will identify accounts with frequent low balance occurrences. We will track peak balance periods for each customer. We will analyze transaction volume trends over time, and also we will identify inactive and low transaction accounts. We will evaluate balance fluctuations after large transactions. We will determine customers with a consistent balance growth. We will compare transaction behavior across different account holders, and we will identify days with maximum deposits and withdrawals, and we will assess balance stability for data drawn customer insights. So these all are the analysis we are going to perform. So ఇప్పుడు analysis లో మనం టోటల్ 15 క్వశ్చన్స్ని మనం పెర్ఫామ్ చేయబోతున్నాము. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, విచ్ కస్టమర్స్ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్డ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఫర్ ఈచ్ కస్టమర్, విచ్ అకౌంట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ రికార్డెడ్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ఈచ్ కస్టమర్, విచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, what is the total credited amount for each account, what is the total debited amount for each account, which customers had account balances below 5,000 at any point in time. So what is the total number of transactions made by each customer, which transaction has the highest transaction amount, and what is the total transaction amount recorded for each day, which accounts have more than 10 transactions, what is the latest available balance for each account, when did customers perform transactions during the month of January. So these all are the total 15 queries we are going to perform. Okay na? Right. First మనం ఏం చేద్దామంటే MySQL ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ what we are going to do is we are going to take one schema. సో ఇప్పుడు మనం ఒక స్కీమాని క్రియేట్ చేద్దాము. సో దిస్ ఇస్ ద స్కీమా. సో ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసి ఆ స్కీమాలో మనం టేబుల్ని అప్లోడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ స్కీమా. ద స్కీమా నేమ్ ఈజ్ బ్యాంక్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? బ్యాంక్. సో ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో అప్లై. సో నెక్స్ట్ అప్లై. నెక్స్ట్ ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయండి. వన్ స్కీమా ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో బ్యాంక్ స్కీమా ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో ఇప్పుడు ఈ స్కీమాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిఫాల్ట్ స్కీమా కింద చేద్దాము. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం టేబుల్ని అప్లోడ్ చేద్దామా? సో టేబుల్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ డెస్క్టాప్. డెస్క్టాప్ మీద నేను ఈ యొక్క CSV ఫైల్ని నేను స్టోర్ చేశాను. మీకు అయితే నేను ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. డిస్క్రిప్షన్ నుంచి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? బ్యాంక్ ఓపెన్. నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీకు ఇది అప్లోడ్ అవుతుంది. ఫైనల్గా నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీకు ఇది అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము అంటే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్
వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ థింగ్. సో ఇప్పుడు అసలు టేబుల్ మనకి ఇంపోర్ట్ అయిందా లేదా సక్సెస్ఫుల్గా ఒకసారి చూద్దామా. సో క్వైరీ ఎలా రాయాలి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అన్నాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో మీకు టోటల్ ఈ సిఎస్వి ఫైల్ ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అయింది. ఓకేనా. సో దిస్ సిఎస్వి ఫైల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టేబుల్ ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక 15 క్వైరీస్ ఎనాలిసిస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ ఎనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు నేను 1 by 1 ఈ బ్యాంక్ డేటా సెట్ మన ఎస్క్యూఎల్లో అప్లోడ్ చేసాం కాబట్టి now we are going to analyze this bank data set by using this total 15 queries. Okay na. So shall I start the first query? So first query question ఏంటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో మీ ప్రాక్టీస్ కోసం నేను ఈ డేటా సెట్ మీకు డౌన్లోడ్ లింక్ ఇచ్చాను, అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, సో వాట్ ఆర్ ద కంప్లీట్ transaction details. So what are the complete transaction details for all bank accounts, so this is the query number 1. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం క్వైరీ ఎలా డిజైన్ చేద్దాము, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా. రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో రన్ చేస్తే ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ క్వైరీ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ బ్యాంక్. ఓకేనా రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 2. సో ఇప్పుడు క్వైరీ నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే, విచ్ కస్టమర్స్ హ్యావ్ మేడ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 2. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం క్వైరీ ఎలా రాద్దాము, సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ కస్టమర్ ఐడి, ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్, ఫ్రమ్ బ్యాంక్, వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ is equal to what is that, credit, where transaction type is equal to credit. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా. రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో రన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ కస్టమర్ ఐడీస్ హూ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ క్రెడిట్. సో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినటువంటి కస్టమర్ ఐడీస్ ఏంటి అంటే 101, 102, 103, 104 and 105. Okay na. Right. Shall I go for the query number 3? Right. So what is the query number 3? So what is the total transaction amount? So what is the total transaction amount for each customer? What is that? What is the total transaction amount for each customer? So ఇప్పుడు మనం క్వైరీ ఎలా రాద్దాము, సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఐడి. సో సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఐడి, కామా సమ్ అమౌంట్ యాజ్ టోటల్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే. గ్రూప్ బై కస్టమర్ ఐడి. సో షల్ ఐ రన్ దిస్ క్వైరీ వన్స్. సో ఒకసారి క్వైరీని రన్ చేద్దాము. సో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్. సో ఓకే. సో టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ బ్యాంక్. సో నాట్ కస్టమర్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ బ్యాంక్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం రన్ చేద్దామా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కస్టమర్ ఐడి అండ్ టోటల్ అమౌంట్ 101. టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ 1,20,183. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా. టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఫర్ ఈచ్ కస్టమర్. సో ప్రతి కస్టమర్కి ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఏంటి అన్నది మనం డిజైన్ చేసాం. ఓకేనా రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఈజ్ విచ్ అకౌంట్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే విచ్ అకౌంట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్. సో విచ్ అకౌంట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్
current balance. What is that? Which account has the highest current balance? ఎలా రాద్దాము? Select account ID, select account ID, comma, max balance. Max balance has highest balance, okay. From table name is bank. From bank, group by account ID, order by highest. So order by highest balance. So order by highest balance, descending, limit 1. So what is the limit? So limit 1 ఎందుకు? సో నాకు ఒకటే రో కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ లిమిట్ 1. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం రన్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని రన్ చేయండి. రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? సో అకౌంట్ ఐడి 1002 హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ 72,907. Okay, right. So shall I go for the query number 5? So query number 5 is, so what is the average? So what is the average account balance? So what is the average account balance for each customer? So for each customer. So query ఎలా రాద్దాము? Select customer ID. So select customer ID, comma, average balance. So average balance as average balance from table name is bank. So group by customer ID. So group by customer ID. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? సో కస్టమర్ ఐడి 101, యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 26,938. సో కస్టమర్ ఐడి 102, యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 46,072. కస్టమర్ ఐడి 103, సో యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 22056. కస్టమర్ ఐడి 104, యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 14164. కస్టమర్ ఐడి 104, యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 14778. ఓకే, రైట్. So this is the query number 5. Shall I go for the query number 6? So query number 6 ఏంటి అంటే which transactions? So which transactions are debit transactions? So which transactions are debit transactions? So ఇప్పుడు మనం ఎలా రాద్దాము? Select star from. So select star from bank where. Select star from bank where transaction type. Select star from bank where transaction type is equal to debit. So select star from bank where transaction type is equal to debit. ఒకసారి క్వైరీని మనం రన్ చేద్దామా? సో రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్సే. దేనికైతే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ డెబిట్ ఉందో, so these all are the transactions. Okay, right. So this is the query number 6. Shall I go for the query number 7? Right. So what is the query number 7? So what is the total credited amount per account? So what is the total credited amount per account? So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే select account ID, ఏమని రాద్దాము? సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి సమ్ అమౌంట్ యాజ్ టోటల్ క్రెడిటెడ్. ఏమని రాద్దాము? యాజ్ టోటల్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ బ్యాంక్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్. Group by. So group by account ID. So group by account ID. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో ఇప్పుడు రన్ చేయండి. రన్ చేస్తే సో దిస్ ఇస్ ద అకౌంట్ ఐడి అండ్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ క్రెడిట్. ఓకేనా? ఇక్కడ దాకా అందరికీ కాన్సెప్ట్ క్లియరా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం క్వైరీ నెంబర్ 8
పెర్ఫామ్ చేద్దామా? సో వాట్ ఈజ్ ద టోటల్ డెబిట్? సో వాట్ ఈజ్ ద టోటల్ డెబిటెడ్ అమౌంట్? సో డెబిటెడ్ అమౌంట్ పర్ అకౌంట్. సో వాట్ ఈజ్ ద టోటల్ డెబిటెడ్ అమౌంట్ పర్ అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం రాయాలి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో ఒకసారి చూడండి, సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి కమా సమ్ అమౌంట్, ఓకే, సమ్ అమౌంట్ యాజ్ టోటల్ డెబిట్ ఫ్రమ్ what is the table name? The table name is bank. From bank where transaction type, so where transaction type is equal to debit, where transaction type is equal to debit, so group by account ID. So group by account ID. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబిట్. ఇప్పుడు ఒకసారి కనుక మీరు రన్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి. సో అకౌంట్ ఐడి, సో టోటల్ డెబిట్, అకౌంట్ ఐడి టోటల్ డెబిట్. సో అకౌంట్ ఐడి 1003, total debit is 52122. Account ID 1004, total debit is 70,173. So account ID is 1005, total debit is 37,558. ఇక్కడ దాకా అందరికి కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అమ్మా? రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, నైన్త్ క్వైరీ. సో నైన్త్ క్వైరీ ఏంటి అంటే విచ్ కస్టమర్స్ హ్యావ్ బ్యాలెన్సెస్ below 5,000. Which customers have balances below 5,000 at any time? So this is the query. Where raddamu select distinct customer ID. So select distinct customer ID from table name enti? From bank. Where balance less than 5,000. Where balance less than 5,000. ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దాము. రైట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. రన్ చేస్తే సో కస్టమర్ ఐడి 103, 104, 105 హ్యాజ్ బ్యాలెన్స్ లెస్ దెన్ 5,000. ఓకేనా? రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 10. సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 10? So what is the minimum number of transactions, or what is the number of transactions? So what is the number of transactions for each customer? So what is the number of transactions for each customer? ఎలా రాద్దాము? Select customer ID, count star. So select customer ID, count star as transaction count from what is the table name? Table name is bank. So group by ఎలా రాద్దాము? సో group by customer ID. సో group by customer ID. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వీ విల్ గెట్, లెట్ us see. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని రన్ చేస్తున్నాను. క్వైరీని రన్ చేస్తే మీరు చూడండి. సో కస్టమర్ ఐడి 1 ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ 40, కస్టమర్ ఐడి 102 ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ 40, కస్టమర్ ఐడి 103 ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ 40, కస్టమర్ ఐడి 104 ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ 40, కస్టమర్ ఐడి 105 ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ ఈజ్ 40. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో నెక్స్ట్ షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 11. సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 11? సో which transaction has the highest amount? So which transaction has the highest amount? So this is the query number 11. So ఇప్పుడు query number 11 ఎలా చేద్దాము? select star from bank, order by amount descending, limit 1. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ క్వైరీని రన్ చేద్దామా? సో ఈ క్వైరీని రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. ఓకేనా? సో లెట్ us రన్ దిస్ క్వైరీ వన్స్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి కనుక నేను రన్ చేస్తే సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? సో ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి 21, అకౌంట్ ఐడి 1001, కస్టమర్ ఐడి 101 హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 33,114.
Okay, so this is the query number 11. Shall I go for the query number 12? So what is the query number 12? Query number 12 is what is the daily total transaction amount? So what is the daily total transaction amount? So ఇప్పుడు మనం queryని ఎలా రన్ చేద్దాము చూడండి. select transaction date. So select transaction date. Okay, so select transaction date comma sum amount as daily total. Here raddamu as daily total from what is the table name? Table name is bank. Okay, group by transaction date. So group by transaction date. Okay, order by transaction date. So order by transaction date. So this is the query. ఒకసారి queryని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఒకసారి queryని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి మనం చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ query. సో లెట్ us see what is the output we will get. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. రన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి మీకు సో ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ డైలీ టోటల్. సో ఐ గాట్ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్స్ and I got total daily total. Okay na? Right. So this is the query number 12. Shall I go for the query number 13? Right. So what is the query number 13? Which accounts have more than 10 transactions? So which accounts have more than 10 transactions? So this is the query number 13. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం రన్ చేద్దామా? ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి. సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, కామా కౌంట్ స్టార్. సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఐడి కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్. యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ ఫ్రమ్ ఓకే ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ బ్యాంక్. సో గ్రూప్ బై అకౌంట్ ఐడి. సో గ్రూప్ బై అకౌంట్ ఐడి having count star greater than 10. Having count star greater than 10. So this is the query. ఒకసారి queryని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. ఇప్పుడు చూడండి మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ హ్యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ గ్రేటర్ దెన్ 10. ఓకేనా? రైట్. So shall I go for the query number 14? Question number 14. What is the question number 14? So what is the latest balance for each account? So what is the latest balance for each account? Raddamu. So select account ID. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో select account ID. So max transaction date. Transaction date. Okay, as latest date ఏమని రాద్దాము? as latest date. Okay, so as latest date comma max balance. So max balance as latest balance from bank. What is the table name? Bank. So group by account ID. So group by account ID. So this is the query. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఈ క్వైరీని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ అకౌంట్ ఐడి లేటెస్ట్ డేట్. అకౌంట్ ఐడి లేటెస్ట్ డేట్. సో అకౌంట్ ఐడి లేటెస్ట్ డేట్. అకౌంట్ ఐడి దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ డేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అకౌంట్ ఐడి దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ డేట్. Okay na? And this is the latest balance. Right. So shall I go for the last query? That is the query number 15. So ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. which customers performed transactions. So which customers performed transactions in the month of January. So this is the query number 15. ఎలా రాద్దాము? select distinct customer ID. Okay, select distinct customer ID. Table name is bank, from bank. Okay, where month, what is the month here?
January means transaction date. So transaction date is equal to 1. So this is the query number 15. ఒకసారి queryని మనం execute చేద్దామా? Right. So I'm going to execute this query. So ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రన్ చేద్దామా? సో రన్ చేస్తే I got these are the customers IDs which has performed transactions in the month of January. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ దాకా అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో నేను మీకు డేటా సెట్ లింక్ ఇచ్చాను, అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీరు ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. సో కింద బెల్ ఐకాన్ ఉంది, ఆ బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా నేను మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.